ijana na gatandatu n'umurongo wa 13 n'uwa 14. Zaburi ijana na gatandatu umurongo wa 13 n'uwa 14. Haravuga ngo ahise akanya bibagirwa imirimo yakoze, kibarindira ko isohoza imigambi yayo, ahubwo bifuriza cyane mu butayu, bagaragaza Imana ahatagira abantu. Amen. Turabasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Muraho neza? Twongeye gushimira Imana kandi kuko twongeye kubona umwanya mwiza wo gukomeza kuba mu nyonga zayo, imbere y'amaso yayo, kubana n'ubwoko bwayo, abitirirwa izina ryayo, kubana namwe abana b'Imana beza, mwambaye ubwiza bw'Imana. N'umugisha ukomeye kubona iyi feva, kubona uku gutona, kubona iki kibali, kugira ngo twongere duterane kandi yavuze neza umwanditsi wa Zaburi ibice 84 umurongo wa mbere ukagenda, yaravuze ngo hahiriwe ababa mu nzu yawe Mana, babasha kugushima ubudasiba. Hahiriwe ngo abagira mu mitima yabo inzira zigana Siyoni, iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo icambika imigisha. Bene abo bantu ngo bazabagenda bagwiza imbaraga, umuntu wese wo muri bo ngo akaboneka mu maso y'Imana. Aravuga ngo Uwiteka Imana Nyiringabo, ngo rega amahema yawe ni meza. Haleluya! Amen. Amahema yawe ni meza. Ngo kuba mu nzu yawe umunsi umwe gusa bindutira kuba mu mahema y'abanyabyaha imyaka 1000. Gutaramana n'Imana bene uko tumeze. Muri mzaravuze ngo nipe saa moja na uwa, kanya gusa kamwe Yesu ngwegere, kuko umwijima ukabije cyane. Ninzi igiciro kongera kandi kubabona no kubona inyota mu ijambo ry'Imana. Imana ibahereze umugisha. Aho twiriwe uyu munsi twateraniye mu gitondo, twaganira ijambo rivuga ngo twabazanije ngo si urugendo rwo kuja mu ijuru turugejeje hehe. Urugendo rwo kuja mu ijuru turugejeje hehe. Dusanga icyatuma tudushobora kuko ruragoye, rufite ibibazo. Icyatuma tudushobora dusanga rugutindana n'Imana. Turavuga ngo ibanga no gutindana n'Imana. Tuza kuvuga ngo gutindana n'Imana nako, ngo iyo umuntu yatindanye n'Imana hari ibintu bitatu biza bimuba. Turavuga ngo icambere azarabagirana, ngo azasa na Yesu. Iyo muhuye ntuzumwibaza, tuzubaza n'umwirondoro we, tuzubaza n'amateka. Iyo mubonye gusa uzubona afite ishusho ya Yesu. Turavuga ngo icyakabiri kiza kigaragara ku muntu watindanye n'Imana. Turavuga ngo azahindura ingero, twagiye dutanga ingero. Turavuga ngo urugendo rwe ruzahinduka, uko yageze agenda bizahinduka. Quartier yageze akunda kugaragaramo, mazingira yakunda kugaragaramo, ibiterane yakunda kugaragaramo. Turavuga ngo bizahinduka. Agasoboza yawe wese kuvuga ngo Mana umpe kunyura mu nzira yo gukora ibyo ushaka. Turavuga ngo icya gatatu umuntu watindanye n'Imana ngo azahindura imvugo. Nabwo dutanga urugero. Nimba yari umunyamatiku, nimba yari akayaga, nimba yageze ateranye, azahindura. Uzumureba ukavuga ngo uziko kanaka yahindutse. Ngo abantu b'Imana ni beza, niyo bavuga ni beza, ngo iyo bagenda ni beza, ngo mu maso habo ni beza. Haleluya. Iyo ni samari y'abatabanye natwe mu gitondo. Tugiye kuganira umwanya mutoya, ndifuza ko nabindi data wenda nabo tugenda bahumetse
babashe nabo kuvugirwa umutima wabo. Ijambo tugiye kuganira uyu mugoroba Imana yashize ku mutima ni ijambo rivuga ngo ingaruka zo kwibagirwa icyo Imana yavuganye nawe, cyangwa se ingaruka zo kwibagirwa icyo Imana yagukoreye. Ingaruka zo kwibagirwa, ibiza biba ku muntu wibagirwa. Umuririmbyi yavuze neza cyane, yaravuze ngo nubona ngiye kuzibagirwa Yesu uzanibutse bya byuya byawe wabize ku bwanjye. Nubona ngiye kuzibagirwa. Hari abantu barwaye indwara yo kwibagirwa. Turatangiye ijambo ry'Imana dusoma, hahise akanya bibagirwa imirimo Imana yakoze. Hahise akanya bibagirwa imirimo Imana yakoze. Hahise akanya bibagirwa ibyo Imana yakoze bahaye bareba n'amaso yabo. Abo ni bande? n'Abisiraheli. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo Abisiraheli n'ubwoko Imana yitoranije, kandi ngibakura mu gihugu cy'abari barabagize abaretwa, kandi ngibahereza icyo umutima wabo ushaka, kandi ngibarwanirira intambara zikomeye mu rugendo mu butayu, ngibaheza amazi yo kunywa bafite inyota, ibaheza amanu yo kurya bagize inzara. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahise akanya baribagirwa. Mugerageze kwita ku bana kugira ngo ijambo ry'Imana turihereze umwanya mwisi. Hahise akanya baribagirwa. Abisiraheli bamaze kubona ibyo byose nkwiye kuvuga, ariko hahise akanya bibagirwa ibyo Imana yakoze, ngo ntibarindire gusohoza ibyo yavuze. Bibiliya izitubwira ngo Aburahamu aza gutamba ibitambo ku gicaniro, ngo aratema inyama azishyira ku gicaniro, ngo Imana iramubwira ngo ntusinzire, nturangaye, wirirwe uhungiza, ntihagire igikona arizo za nyamujongo, ntihagire ikintu gikora kuri iki gitambo. Kandi Imana iramubwira ngo niwibeshe, nurangara, inkongoro cyangwa ibikona cyangwa nyamujongo zikabikora, ngo ubwoko bwanyu buzaja mu burere, buzamara imyaka 440. Aburahamu ngo arabikurikiza. Bibiliya tubwira ngo hahise akanya Aburahamu ngo asinzira ubutishura, ngo bituma ibikona birya kuri cya gitambo, bagenda inyuma. Hahise akanya. Hari amasezerano Imana yagusezeranije, hari icyo Imana yavuganye n'umuryango wawe, hari icyo Imana yakubwiye uri muri Afurika, ariko hahise akanya uribagirwa. Waribagiwe. Ingaruka kuri zifata uyu munsi, ingaruka zakubaye. Aburahamu asinzira ubuticu. Uyu munsi wamaze gusinzira, warasinzira ubuticu, wibagirwa amasezerano y'Imana. Uyu munsi uravuga ngo barakurose. Abarozi bagowe batagira ubavugira. Umejiroga mwenyewe, umejiroga mwenyewe. Abarozi babene wibagiwe, wasinzira ubuticu. Katika safari ya kwenda mbingu, wengi washindwa, wengi wachoka, wengi wamesinzia. Umunyine kuramwera ku gikombe cy'ingaruka. Bibiliya ngo Aburahamu Imana iramubwira ngo kuri Sara niho nzagwiza urubyaro, umwana uzabyarana na Sara niwe uzakomokwaho amahanga yose azuzura isi. Bibiliya tubwira ngo hahise akanya Aburahamu yibagirwa isezerano ry'Imana. Aravuga ngo ibyo Imana yavuze biratinze. Aravuga ngo Imana yavuze Sara amaze imyaka 90 atashobora kubyara. Hahise akanya yibagirwa isezerano, ngo abyarana na Hagari. Hagari abyara Ishimayeli, niwe ukomokwaho aba barabunze mubona hari. Nabugingo n'ubu ingaruka z'uko kutarindira amasezerano kwa Aburahamu, niyo mpamvu Israheli ihorana intambara nabugingo n'ubu kuzageza yisagatse. N'uwo munsi gusa ngo yamenywe yibagirwa isezerano ry'Imana. Ingaruka zo kwibagirwa amasezerano.
amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Isi nubwo yo n'ijuru rikava, uwizera azayabona. Haleluya! Mbingu zikiondoka, nchi zikitoweka, aaminie ataona ahadi zake Mungu. N'uyu munsi konsekansi izi ntambara nizikomoka kuri uko kwa Aburahamu kutarinda isezerano. Imana ibwira Mose, iramubwira ngo ngwino ku musozi Horebu ariwo Sinayi. Niyo mpamvu n'uyu munsi tuvuga ngo Mana ya Ibrahimu ku musozi wa Moriya, Mana ya Mose ku musozi Horebu ariwo Sinayi, Mana ya Isaka na Yakobo. Mungu asiye kubali kushindwa na shetani. Imana iramubwira ngo ngwino tutaramana, barataramana. Imana iramubwira ngo ngibi bisate by'amabuye biri bihamya n'amategeko yose. Mose ngo aramanuka ageze ku ngando, kuri ba deplace aho bari Israel, ngo yumva ko bararirimba ko barasakuza, ngo bavuze ngo Mose yatinze. Bibagirwa Imana yabakuye mu Egiputa, baravuga ngo yatinze. Babwira Mose, babwira Aroni uducurira Imana, babwira abagore ngo bakura amatwi yabo ku matwi, ngo barebeka imasa bacita Imana. Baravuga ngo ni Imana yadukuye mu Egiputa, ni Imana yatwambukije inyanja itukura, ni Imana itubituza. Ahisaka bibagirwa Imana yakunkumuriye abanyegiputa mu nyanja, ngo batangira kuryoha. Mose ngo amanutse Ahisaka, ngo akubita bya bisate zo mu bihe hasi kubera umushinga. Ahisaka uzi ibyo wibagiwe nawe, uzi imihigo wabuze, uzi ibyo wigeze ubwira Imana ngo nimbona umwana, nimbona umugabo, nimbona umugore, nimbona akazi, nimbona imodoka, ningera muri Amerika, Imana nzagukorera iki, nzagukorera uruhu uvuge ngo ningabanye umuvuduko, nzagukorera uvuge ngo narengesheje. Imana numpingurira ruriya rugi rwanze gukinguka, Imana irarukingura ngo rumare gukinguka, uravuga ngo rwari rwegese. Uyu munsi niko uzuvuga, ntabwo rwari rukinze, rwari rwegese gusa. Ahisaka, Ahisaka, Ahisaka. Abisiraheli bamaze kubona ukuntu bambutse inyanja itukura, Miriyamu araririmba karahava, aravuga ngo inyanja y'ifarashi n'uwo yarihetse, Imana ngo yabaroshe mu nyanja nk'icuma cy'isasu, araririmba. Ariko ngo Ahisakanya, Miriyamu na Aroni ngo baravuga ngo se Mose we ni iki po. Ahisaka bamaze kubona ukuntu Imana ikunkumuriye Farawo n'ingabo ziwe mu maso mu nyanja. Ariko ngo Ahisakanya baravuga ngo se Mose we ni iki, habe n'ubuza wicara kuvuga ngo pasiteri we ni iki, mwene ngirakandaka arandika, habe n'umuntu kudodesha kositime kuzamusimbura, baramurasa biwe n'uko barasonesha, bavuga ngo uzahakora nanjye mu rugo. Ahisakanya uzi icyo wibagiwe, Ahisakanya uzi amasezerano n'urasezerano, Ahisakanya uzi imihigo. Bibiri iratubwira ngo Ahisakanya Sawuli yibagirwa ineza Dawidi yamubwiriye, yibagirwa ibyo Dawidi yakoze. Dawidi wanesheje Goliyati, Abisiraheli bariruhutsa, wari warabahahamuye, babatakana goka, abagore bararirimba, baravuga ngo Sawuli yishe inzovu, yishe ibihumbi, Dawidi yishe inzovu. Uwo munsi uburakari n'inzigo atangira kumuhigisha uruhindu, yibagirwa ko Dawidi yakijije Isiraheli. Ahisakanya hari icyo wibagiwe, Ahisakanya hari icyo wari bw'Imana. Haleluya! Ahisakanya Dawidi uyu nguyu wasinze Goliyati, yibagirwa ibyo Imana yamukoresheje. Ahisakanya yifuza Betisheba muka Uriya, agira n'umugambi wo kwica Uriya. Ahisakanya lema yabasikaya lupa. Dawidi Imana yahaye imbaraga zo kwica Uriya. Ahisakanya yibagirwa ibyo Imana yakoze, bituma yica Uriya umukuru w'ingabo ziwe, kugira ngo ajane Betisheba umugore we. Ahisakanya hari icyo wibagiwe. Bavuze ngo ingaruka zo kwibagirwa icyo Imana yagukoreye, ingaruka zo kwibagirwa Imana ko yabarwaniriye umwanya.
ingaruka zo kwibagirwa Imana yabakuye ikabageza. Hahise akanya Nabali yibagirwa ineza Dawidi yamubwiye. Ubwo yari mu kaga amasho yo bayenyese, Dawidi yohereza ingabo zitabara Nabali. Umugabo wa Abigayili hahise akanya ngo Dawidi atuma kuri Nabali ngo aramubwira ngo ingabo zanjye zirashonje, niba hari icyo waduheza cyo gufungura. Nabali ngo aravuga ngo Dawidi simuzi, ngo kandi sinamwiba. Hahise akanya Imana ishema, hahise akanya alizowira libala sakombie ngo tika lomba sakaya. Hahise akanya uzakanya gahise wibagirwa icyo Imana yamukoreye. Uzakanya gahise Imana iguhaye sayira wari kuvuga ngo wabikora, nuzandara mu masengesho wari ukavuga ngo sinzi kubari, ukambwira ngo ningabane, ariko wahise akanya uravuga ngo nakana kayarayibona kandi ngo byabaye ko byari kuzaba. Hahise akanya murwajije, hahise akanya mushomere, muravuga ngo duheze akazi, umushahara tuzawuguhereza w'amani, ariko Imana bari kubikora. Umushahara muze mwamutangira ilisiti. Hahise akanya, haleluya, hahise akanya Eliya ku musozi w'i Karumeli, Imana ikoze ibitangaza biza bituma turirimba ngo Mwenyezi Mungu wa zamani zote Karumeli alishinda yule bahari, akasikia ombi la Eliya, katuma moto juu ya sadaka. Eliya bomukunta Imana imanuye umuriro kubera amasengesho ye, ariko hahise akanya Yezebeli aramubwiye ngo uyu munsi uraja kwira, umutwe wawe mubagiye ibisiga byo mu kirere. Eliya aravuga ngo aja kwiyahura, aravuga ngo n'usigaye wenyine, ahunga ijambo rya Yezebeli umugore wamutumye uzurana ibigikoma shipite kasaya. Hahise akanya wibagirwa Imana ziba, wibagirwa Imana yakoze ku musozi w'Karumeli. Hahise akanya haleluya, hahise akanya Gehazi arabesha. Namani amaze gukira ibibembe abikijwe n'itegeko Elisa yamubwiye umuhanuzi w'Imana, yamubwiye kwibira mu ruzi rw'umugezi. Namani abwira Elisa ngo se nikinakitura nikinaguhereza. Elisa aravuga ngo genda nta kibazo, ariko ngo Gehazi amaze kubona imbaraga z'Imana, ukuntu Namani umunyabirenge amaze gukira, amaze kubona Imana n'amaso ye. Hahise akanya ngo kugira Namani aramubwira ngo ubundi amaze kwerekera ngo databuja agira abashitsi, ngo none aratuye muri bo umuheza ku bice by'ifeza. Aramubwira kandi atamutumye. Uwo mwanya Namani Gehazi arabera ingaruka zo kwibagirwa ibitangaza n'imirimo y'Imana yakoze, ingaruka zo kwibagirwa Imana yamukoreye. Hahise akanya Kora na Dotani na Abiramu badukira Musa, baravuga ngo siwe niki niba uzovugana n'Imana wenyine gusa, abandi ntibagira akanwa, abandi twebwe tugure. Hahise akanya bibagirwa ibyo Imana yakoze. Uwo munsi ubutaka burasana, bumira abantu 250 baragenda Libela. Hahise akanya ingaruka zo kwibagirwa icyo Imana yavuganye nawe. Hahise akanya, haleluya, hahise akanya yibagirwa ko abagiye mu ntambara hari ibyo babuzanijwe gukora, hari ibyashinganishijwe bagiye ku rugamba. Akanya yibagirwa iryo tegeko ngo ibice by'ifeza 30 kubanza ku musozi wa Ari, ku ntambara barwanye kuri Ari. Uwo munsi ingaruka zabyo Abisirayeli bapfusha abasirikare 35,000 kubera icyaha cya Akani cyo kwica. Hahise akanya njyewe namutubuza akanya gahise ibyo tumaze kwibagirwa Imana yavuze. Hari icyo Imana yagusezeranije tubabasha kugitegereza mu kibindi, ingaruka zabyo. Hari ibyo wihaye oda, wihaye gahunda yo gukora Imana, ingaruka zo kwibagirwa. Turaza gusenga Imana, hahise akanya Salomo yibagirwa itegeko ry'Imana,
ashaka abagore benshi kandi ngo buri mugore akazazana ikigirwamana cy'iwabo. Isiraheli iteze ibyago. Hahise kandi hari ibyo babonye n'amaso yawe, hari ibyo Imana yakoze ureba umwanya umureba, hari ibyo Imana yakoze murumirwa, muravuga ngo iyi Imana Imana, muravuga ngo Mwenyezi Mungu wa zamani zote, kandi muravuga ngo tuzoshima mu rusengero, kandi muravuga ngo tuzakora n'iki kintu, kandi muravuga ngo tuzakora iki kintu. Hari indwara wigeze kurwara abantu baravuga ngo birarangiye birashize, uravuga ngo filimi izizi, ariko Mungu akeneye akazi. Imana itabasha kubisha, Imana iribishira, mubare muravuga ngo tuzashira. Hahise kandi muri ingaruka zo kwibagirwa ibyo Imana yakoze, ingaruka zo kwibagirwa amasezerano y'Imana, kandi mu kwiyatanga kuko icyo Imana yavuze yarakivuze, icyo Imana yanditse yaracanditse, ariko hahise kandi mwari bari. Njyewe na wigeze uvuga ngo Mana nukorera mariage, Mana azagushima. Niba nakoze mariage kuri iki gihe, Mana nicyo izakora n'iki, ariko guhiga urahize guhigura, hahise akanya uribagirwa, uravuga ngo ibi nakorewe n'akandi kabiri kagitangaza cyane. Ingaruka zo kwibagirwa igitangaza Imana yakoze. Haleluya, Yesu ashimwe. Tekereza icyo wibagiwe, tekereza amasezerano, tekereza imihigo. Ndarangije. Tekereza icyo wabwiye Imana uzakora. Abantu dutinya buke, ni igitangaza. Abantu baza bibusize Imana itarakora, bakaguma bakayibusize itarakora, ariko ntibayibusize ibyo yakoze. N'amasengesho yawe iteka ryose usenga wabwira Imana ibyo itarakora. Ibyo itarakora yagusezeranyije cyangwa ibyo wifuza, nibyo byinshi kuruta ibyo yakoze utashimira Imana. Katika safari ya kwenda mbinguni hakuna panapoitwa kufika. Bamwe bibwira ko bageze yabaje. Hahise akanya wibuke ibyo wibagiwe. Iwanyu umwanya mwibuke ibyo wibagiwe. Musubire mu mihigo uyu mugoroba, niko Imana ivuze. Salamu toka kwa Mungu wa mbinguni ni posho ya watumishi wa upendo. Uyu mugoroba Imana iragukebuye. Uyu mugoroba Imana irakubaje ngo se niki wibagiwe. Hari ibyo utageze ukora mu buzima bwawe. Uyu mugoroba muri iyi minsi usigaye utinyuka n'ibyo wageze utinya, kubera ko bisakara. Wabonye ibisirimba n'ibisanzwe, wabonye n'ibindi n'ibisanzwe, n'akana kanabera sirinze kandi yawe kanaka yakoze umusigari kandi yagarutse vuba. Uyu munsi usigaye ukora ibyo wageze, ibyari kikazira mu buzima bwawe. Ubu nyine uri mu guhangara ibyo utageze uhangara. Ni igihe wari urinze ko Imana iri ku musozi, ariko hahise akanya ubona bisanzwe. Imana yo mu ijuru tubabarire, Imana yo mu ijuru tubwirire neza. Turaza gusengera umuntu wese ushobora kuba yaribagiwe, kuko kwibagirwa biba muri byo. Yaravuze ngo nubona Mana ngiye kubyibagirwa, nubona Mana ngiye kubyibagirwa. Mwumva abandi proje bazabagira, mwumva abandi amasengesho basenga, mwumva abandi kwa babwira Imana barayibwira ngo nubona, wobona ngiye kubyibagirwa, wobona ndagaye, wobona mbaye confused, uzanibuse abandi ko barishinganisha, abandi ko barapfundika Imana utwatsi. Mana nubona ngiye kwibagirwa ibi wakoze, nubona ngiye kwibagirwa umusozi wahiritse, nubona ngiye kwibagirwa iki gikuta wahiritse, nubona ngiye kwibagirwa inyanja wanyambukije, nubona ngiye kwibagirwa uruzi wanyambukije, nubona ngiye kwibagirwa urugi wakinguye. Zirya n'imbaraga z'Imana. Urya ni Yesu wabikoze, urya ni Yesu waruhiritse rwawe, urya ni Yesu wahiritse wa musozi. Yesu uzanibuse, uzambwire ngo nibyo wabikoze. Haleluya. Utekereze, 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 utekereze ibyo wibagiwe. Utekereze amasezerano Imana yakoze, utekereze ibyo Imana yakoze, mubitekereze. Hanyuma tuze gusenga, tubwire Imana ngo tubabarire, tubwire Imana ngo yongere, Imana itwibutse, Imana iduhereze umugisha. Amen. Amashyi menshi ku ijambo ry'Imana.
Mutambara tugarutse usanga yuzuye yataye agati. Mutambara bamwe barayizi abandi ntibayizi. Aravuga ngo mana nimba nujabukije ukoresheje imvugo ziri iwacu cyangwa se nyabukije, nimba nujabukije Mutambara kagera hariya hagati, twatuze Mutambara igasenya ugera kwa Marundi. Aravuga ngo nzagukorera uzarukumbwire ngo wakabije. Ngo nimbona nambutse Mutambara kagera hariya nuzi yari yataye agati kujya kuzura maze bitabo gufite agati kandi ari musoto cyangwa iba ahantu bari urahazi. Aravuga ngo nzagukorera ngo kuzageza igihe uzambwira ngo wakabije. Imana yari n'imbabazi arambuka twese ngo tuve kugera hakurya yamaze ibitaro ibicwira bikizinga neza cyane. Urumva Imana ariko n'ubu ari n'umuntu w'imbabazi nigeze kuba umwana w'imyaka 5 nashatse mu 1994 kwezi kwa gatatu tarikiyama bigeze 99 mbwira Imana ngo niki ya matayi n'imisitari nagiye zose mbihindurize ndavuga ngo utampaye umwana unice kandi uzabazwa gateka nta uzakwisha urubanza ngo narapfuye nijo bikwibwiriye rumpezi. Imana yagakundisha imbere z'umuntu ngo tugere 2002 umuvuduko ubaye muremure dutangira kubwira Imana n'umugore ngo biragenda bite ko abana babaye benshi tuzabatungisha. Bajya babwira Imana ngo nice tangira kubwira Imana ngo gabanye muri uko byaje imirimo yawe Você irahebuje izukora byose Mana, você irahebuje iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe nibera kugushima umurimo wakoze. tuzamura ibiganza Haleluya. kubwira Imana ngo ntacyo twishinja ntacyo tugushinja nta kutagize nta deni ryaturimo ahubwo nitwe turi mu ideni ryo kugushinja. Impamvu n'ibindi bitaraza nuko nizo yakoze utashije nk'umusimuzayo. Impamvu utarabona na biriya nuko nizo yakoze tuyibwire ngo izo wakoze tubaye tugushimiye mu gihe tugitegereje. Ku mirimo wakoze. Haleluya! Imana itazigaherwamo. Imana yabesakaye. Numarandengeza nari Nyanza maze kubwira Imana ngo nyiki. Arandengeza mbona angejeje ku kibuga cy'Ikanombe. Ikanombe Kigali kibuga cy'indege. Mbona mpaye ufunguzo. Aravuga ngo fungurirwa kosa ya 374 kuramo ingaruka ndende Amerika ndende mbonera yanditse muvuye muri Amerika. Icyo gihe ni 98 Amerika n'ibindi sinaribizi ariko mbona barasinda gusoma muri Amerika uravuga ngo icyifuzo usenge ngo ntabwo uwo ngo singuhaye upfa ngo ahubwo ngo uhaye icyo wasase. 99 ukwezi kwa gatanu tariki ya mbere tubona umwana wa mbere tumwita ngo ni Ingabire kuko ni Imana y'Ikidabu. Imana itazayita kuri yaya twari tuvuga ya ndongo yaya ni imfasa harya nyine y'umuntu y'ikizeze y'abana bana. Imana irayinagira iravuga ngo ayuhaye uvuga nayo utagira ubwenge wataye umutwe jewe naravuze icyo ndavuga
Mungu ni Mungu tu. Habinza bikoreye sukubera iminsi kubera kwawe sukubera bijya kuvuga ngo njyewe ngukuhaye ngo sinkirya sigaye oya sizo nizo n'ubuntu bw'Imana busaba. Bizigira kuko tugize bakesha. Bizigira igeze bikurikira cyo muzamuvuga mwari muri sano mwicaye murahaze yabaga ngo ni kugera mu gihugu mwasezeranye kugera ngo mukajya mugahaza ngo ntimukibagirwe Imana yabakuye mu nkambi yagukuye aho mutageze mubona n'inkweto yo kwambara ariko uyu munsi uravuga ngo Imana nico kiduterana guhora tukuririmba tuvuga ibitangaza by'imirimo wakoze. uri gitangaza Mana kuri kirengeye urashimiye wakoze byinshi akamwa kacu tukabaka kugushimira ariko turavuze Mana wishimire n'ibyawe Amina. Murakoze. Mwabonye umuco kuko ntabwo wasabye kuzoza dukoropa kandi dukoropa ntabwo ari ibintu by'abadamu gusa. Dushimira n'abagabo babikoze ejo ababishinzwe bazadufasha batugurire bya bintu byo gukoropesha bigira n'utugo